Welcome friends. අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Hogwarts Legacy episode 13 එකෙන් අද අපි කරන්න යන්නේ කොහොමත් මේ ස්ටෝරි එක අද කන්ටිනියු කරනවා. අපිට අද අමිත්ව හම්බෙන්න තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකේදී කොහොම හරි අපිට උඩ දේවල් සිද්ධ වුණා. දැන් කොහොමත් අපි Hogwarts Legacy එකේ ස්ටෝරි එක සෑහෙන දුරට කන්ටිනියු වෙගෙන යනවා ලස්සනට. ඒත් එක්කම අපිට තවත් ස්පෙල් එකයි තියෙන්නේ අන්ලොක් කරගන්න. මම ඔයාලට ස්පෙල්ස් ටික පෙන්නනොත් අපිට අන්ලොක් කරලා තියෙන ස්පෙල්ස් ටික වෙන් තියනවා. ස්පෙල්ස් ටික අපිට ගොඩක් ඔක්කොම දේවල් අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇරෙන්න. ඩෙත් ස්පෙල් එක ඇරෙන්න අනිත් ඒ ඔක්කොම හම්බලා තියෙන. දැන් අපිට මේකත් හම්බුණා මේ ඉම්පීරියෝ එක. මම පෙන්නන්නම් ඒක ඉම්පීරියෝ එකෙන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන විස්තරේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මෙතන විස්තරේ ඔයාලට දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ වෙන දේ සරලව කිව්වොත් අපිට මේකෙදි එනිමීට මේක අපි මේකෙන් හිට් කරොත් අපිට එක්ස්ට්‍රා ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. එතකොට සහ උගෙම උන්ට ගහනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් අර සියදිව නසා ගන්නවා වගේ වැඩක්. කියන්නේ සූසයිඩ් කර ගන්නවා වගේ එකක් වෙන්නේ. කියන්නේ තමනුත් මැරෙනවා. උන්ගේ වටේ ඉන්නේ උනොත් මැරෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඕක තමයි මට විස්තර කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම විස්තර කරේ. අපි යමු එහෙනම්. අපිට දැන් ප්‍රොමරි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා දෙන්නෙක්ගේ ට්‍රයල්ස් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අර ඉස්සරහිට පරණ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා හතර දෙනෙක් ඉන්නනේ. ඒ හතර දෙනාගේ ට්‍රයල්ස් අපි ඉවර කරලා තියෙන්නේ දෙන්නෙක්ගේ. එතකොට තව එක්කෙනෙක්ගේ දැන් අපි කරන්න යන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට තව දෙන්නෙක් ඔක්කොම දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්න ගියුණාට පස්සේ මම හිතන්නේ අපිට ඒන්ෂන්ට් මැජික් ටික ඔක්කොම හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒකත් බලමු. ඔක්කොම හම්බෙන්න ඕනේ නේ. ඒ ඕනේ බං. ඕත් අපේ ගොබ්ලින් වගේ තමයි ඔය තියෙනවා. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Oh, man. Lodgok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrokg with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrokg. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrokg sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrokg recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrokg care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands.
Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrokg was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrokg knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrokg. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Oh, Balo. Waiting idiot. Ini hanggila yan lun. Ito open කරන්න. Oh, nice. ඔය එහෙම සීන් එකක් දන්නේ නැහැ නේද? දැන් තමයි එකක් කනවා රාවෝ. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Oh, real තමා නැත්තම්. හැබැයි ගේම් එකේ. අතරෝගේ තින් මේ ආවිවනේ. Okay, Right. Don't wish to be seen. යම් බලන්න. ඒක අරකින් වැඩක් නැද්ද දන්නේ නැහැ. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. අපි ඉක්මනට මොන් නවත්තන්න නැත්නම් වැඩේ කියලා වෙනවා. Oh, let's go. ඉක්මනට ගිහිල්ලා අරුට කියන්න පුළුවන් උනොත් වැඩේ යන්නේ. මං හිතන්නේ කියන්න ඇති. Okay. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Okay, Lodgok ready. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrokg must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain.
But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrok's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrok was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrokg murdered her? Oh. I don't want to believe it. I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrokg, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrokg never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrokg learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrokg knows. Watch for my owl. Okay. We got complete Ranrokg තමයි අපි එහෙනම් ඉවරයක් කරන්න කොහොමද අපි අන්තිමට සෙට් වෙන මේන්ම බොසා Ranrokg වෙන්න ඕනේ. නියන් හැරි පොටර් කතාවේ වගේ නියන් වෝල්ඩමොන්ට් වගේ මේකේ Ranrokg සීන් එකක් තියෙනවා. හරි මෙතන අපිට සෙබස්ටියන් තමයි හම්බෙල්ල තියෙන්නේ. ඒකක් මැප් එකෙන් මම ලේසි. මේ මෙහෙට යන්න යදී. සෑහෙන දුරක් යන්නට වෙනවා මෙතෙන්ට ටෙලිපෝට් වෙමු. හරි වේට් කරන්න තියෙන්නේ. රෑගහලා එන්න යදී. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. Oh, that's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrok's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Okay. යමු ඉතින් බලන්න
මත් ඉතින් මුත් එක්ක ගියා කියන්නේ පොඩක් හරි මොකක් හරි වලියක් හරි සෙට් වෙන එක තමයි තියෙන්නේ. There they are up ahead. හරි වලියක් I'll let සෙට් you වෙන්න. lead. Can't stop us. Alayan bayan. Close. Rather unwise coming back. Oh, gahan back. Nice. I will make you pay. We have another fight on our hands. No, another Why fight. am I not surprised? I will have fun. I won't bet. Confringo! We're not finished yet. Tadi execution apa? Waliak bayan. Confringo. Bombarda. Confringo. Nice dodge. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Nice. We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Okay, let's take. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrokg has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrokg. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant?
Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. දැමෝ අපිත් එක තරයි Unbelievable. පේස්කොල දැන් මේ වගේ සීන් එකකට මෝ විතරයි නේ උදව් කරන් ඉන්නේ. ඒතර මූ තරවුන කඩේ කෙස්න මං හිතන්නේ මෙතන තියෙන ඊළඟ කැන්වස් එකත් එකතු කරත් තමයි අපිට මෙතන ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මෙතනින් මම අද ගේම් ප්ලේ එක නැවැත් කොටුවයි කියලා එපිසෝඩ් 13 එක ඒ පළමු ඉස්සරහට අපිට ඩෙත් ස්පෙල් එකත් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා try එකක් දාලා බලමු. අද ඔය විදිහට තමයි වැඩේ උනේ. අපිට රැන්රොක්ගේ මයින්ස් වලට ගිහින් මයින්ස් දෙකකටද දෙකක් නේ එකට ගිහින් අපි කොහොම හරි ඒ වල තිබ්බ කැන්වස් දෙකක් අපි එකතු කරගත්තා. කලින් යන එක කලින් එකක් අපි ගත්තේ වෙන තැනකින් නේ. අද ඒක එතනින් එක කැන්වස් එක තමයි ගත්තේ. වරේ ලොඩ්ගොක් කියන ගොබ්ලින් අපිත් එක්ක දැන් සෙට් වෙලා අපිට රැන්රොක්ට එරෙහිව සටන් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔව් අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ සීන් එකක් වෙයිද කියලා. කොහොම හරි එන්ඩ අපි දැන් ලෙවල් අප් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ගොඩක් දේවල් අන්ලොක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ටැලන්ට්ස් වලට ගත්ත ටැලන්ට්ස් වලින් අපි දැන් මේකේ අප්ග්‍රේඩ් කරන් යනවා. ඔය තමයි යන්නේ. අද ගේම් ප්ලේ ගැන පොඩි කියන කියලා පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාලට විවෘතයි. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එක බැලුවොත් يعني පොඩ්ඩක් හරි ගේම් ප්ලේ එක බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් මොකද කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට්ස් ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් මට මාරම වැදගත් වෙනවා මම හැම වෙලේම කියනවා. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න නැවත කරන්න බා. තාමත් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. එනම් බොයිස් කියලා එන්න. Goodbye.